Hi everyone, Excel Grade 9, page 27. 9-шы сыныпқа арналған Excel кітабының 27-ші бетін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the pie charts and read the study skills box. Then read the survey report and choose the correct words. Диаграммаларды қарап шығыңыз және study skills бөлімін оқыңыз. Одан соң сауалнама есебін оқып, дұрыс сөздерді таңдаңыз. Сіздерде мұнда class survey, яғни сыныптық сауалнама берілген. Why do you exercise? Не себепті жаттығу жасайсың? How often do you exercise? Қаншалықты жиі жаттығу жасайсың деген екі диаграмма берілген, өздеріңіз көріп тұрғандай. Қазір осы сауалнаманың нәтижесін оқитын боламыз, осы мәтінді оқимыз, одан кейін аударамыз. The aim of this report is to present the results of a survey about teens' lifestyles. Бұл есептің мақсаты жасөспірімдердің өмір салты туралы сауалнама нәтижелерін ұсыну. I asked 20 students in my class about their exercise routines. Мен сыныбымдағы 20 оқушыдан олардың жаттығу тәртібі туралы сұрадым. Here are the results of my survey. Міне менің сауалнамамның нәтижелері. The majority of the students interviewed said getting fit was their main reason for exercising. Сұхбат алынған оқушылардың көпшілігі жаттығу жасаудың басты себебі дене бітімін жақсарту екенін айтты. 20% said socializing was the most important factor, while the same number said it was reducing stress. 20% әлеуметтік қарым-қатынас ең маңызды фактор екенін айтты. Ал дәл сонша адам күйзелісті азайту үшін жаттығатынын айтты. Only a few people cited improving mood as the reason why they exercised, and no one mentioned boosting confidence. Тек аз ғана адам жаттығудың себебі ретінде көңіл-күйді жақсартуды айтты. Ал ешкім өзіне сенімділікті арттыруды айтпады. Regarding the frequency of exercise, no one in the survey exercises on a regular basis. Жаттығу жиілігіне келсек, сауалнамаға қатысқандардың ешқайсы тұрақты түрде жаттығу жасамайды. Half of the students said they exercised once a week, while for 30% it was twice a week. Жартысы аптасына бір рет жаттығатынын айтты, ал 30% аптасына 2 рет жаттығады. 20% exercised 3 or more times a week. 20% аптасына 3 немесе одан да көп рет жаттығады. To sum up, this survey shows that my classmates exercise for a variety of reasons, the main one being to get fit. Қорытындылай келе, бұл сауалнама менің сыныптастарымның әртүрлі себептермен жаттығатынын көрсетеді. Олардың негізгісі сымбатты болу. It also shows that all the students in my class exercise at least once a week. Сондай-ақ барлық оқушылардың аптасына кем дегенде бір рет жаттығатыны анықталды. I believe the teens interviewed have healthy lifestyles and are aware of the benefits of exercise. Сұхбатқа қатысқан жасөспірімдер салауатты өмір салтын ұстанады және жаттығудың пайдасын жақсы түсінеді деп сенемін. Exercise 2. Read the reports again. Екінші жаттығу. Есепті қайта оқы. Do the students in the survey lead a healthy lifestyle? What is the writer's opinion? Сауалнамаға қатысқан оқушылар салауатты өмір салтын ұстанама. Автордың пікірі қандай? In writer's opinion, students in the survey lead a healthy lifestyle and they are aware of the benefits of exercise. Автордың пікірі бойынша олар салауатты өмір салтын ұстанады және спорттың қаншалықты маңызды екендігін жақсы түсінеді. Which verb is used to introduce his, her opinion? Автордың ойын таныстыру үшін қай етістік қолданылған? The aim of this report is деген сөйлем қолданылған. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Replace the underlined words phrases in the report with appropriate ones from the useful language box. Асты сызылған сөздер мен фразаларды useful language box'тан алып, алмастырып қою қажет. Useful language деп аталатын жанында берілген ғой кесте. Сонда сіздерге әртүрлі синонимдес сөздер берілген. Мысалы, introduction, кіріспеде не жазылу қажет, conclusion, қорытындыда не жазылады деген сияқты.
Қазір енді мәтіннен асты сызылған сөйлемдерді табамыз. Біріншісі ол the aim of this report is to деген сөйлем. Біз бұл сөйлемді the purpose of this report is to деп алмастырсақ болады. Келесі асты сызылған сөйлем бұл бізде to sum up this survey shows. Қорытындылай келе, бұл сауалнама көрсетеді деген сөйлем. Оны біз the results of this survey show деп алмастырсақ болады. Келесі асты сызылған сөйлем бұл бізде I believe, мен сенемін. Оны біз I think немесе I feel деп алмастырсақ та болады. Exercise 4, төртінші жаттығу. Carry out your own class survey about sports. Use the questions below. Өз сыныбыңда спорт туралы сауалнама жүргіз. Төмендегі сұрақтарды қолдан. Group the answers in 2 pie charts. Write your report. Check your piece of writing and edit it. Жауаптарды 2 диаграммаға топтастыр, есебіңді жаз дейді. What's your favorite sport to watch on TV? Теледидардан тамашалайтын сүйікті спортың қандай? What sport do you play most often? Қай спорт түрін жиі ойнайсың деген сұрақтарды диаграммаға қолдану қажет. Қазір сол сауалнаманың нәтижесі болған есебімізді жазатын боламыз. Last week, I carried out a survey in my class to find out about my classmates' favorite sports. I asked 2 questions. What's your favorite sport to watch on TV? What sport do you play most often? 20 students took part in the survey. The first pie chart shows that the most popular sport to watch on TV is football, 40%. Basketball came second with 25%, followed by tennis and volleyball. Only a few students enjoy watching swimming. The second pie chart shows that the sport most often played by students is also football. Volleyball is next with 30%, then basketball 20%. Badminton 10%, and running 5%. In conclusion, football is clearly the favorite sport both to watch and to play. It brings students together and is the most popular activity in our class. Яғни сауалнаманың нәтижесі бойынша теледидардан ең көп қаралатыны және ең көп ойналатын спорт түрі бұл футбол болып табылады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.